Morning students, this is the last class of this lesson, P block elements. We have only one pending topic in halogen family, that is interhalogen compounds. So after that one more group is pending in P block, so that is 18th group of group elements. Okay, let's see one by one. First we start the lesson today's class with interhalogen compounds or interhalo compounds. So what is meant by interhalogen compounds? So interhalogen compounds means one halogen react with another halogen to form a new compound. That new compound is called as interhalogen compounds. So halogens in one react agi, they will form a new compound that is called as interhalogen compounds. See, each halogen combines with other halogens to form a series of compounds called interhalogen compounds. Each halogen, so any halogen, all the halogens react with another halogen to form a new compound, to form a series of compounds. Series means like this, B3, B5, B7. So A, halogen A reacts with halogen B to form interhalogen compounds AB3, AB5 and AB7. So inga pathinga appadina second element oda number of atoms increase aite pogum. So in the given table, the interhalogen compounds, a given compound A is less electronegative than B. So here element A is less electronegative. இப்போ left la irukadha pathina less electronegative ah irukum. Compound la pathinga appadina always a compound, an element located in the left part of the compound will have less electronegative. So right part of the compound will have high electronegative. Okay, so appadi pathom appadina in this case, so ClF, so chlorine fluoride. So chlorine fluoride. So inga pathinga appadina chlorine ku less electronegative and fluoride ku high electronegative. ClF3, IF5, IF7. So these are the series of interhalo compounds. And then bromine with fluorine, so BRF, so bromine fluorides. So BRF3 and BRF5, bromine pentafluoride. So IF and IF3. So iodine fluoride, iodine trifluoride. This is iodine monofluoride. Then bromine chloride, so iodine trichloride. So iodine chloride. So these are all collectively called as interhalogen compounds. So interhalogen compounds are compounds prepared by the reaction of two halogens together. Okay. Next, let's see the properties of interhalogen compounds. First, the center atom will be the larger one, the center atom. So if in this case ICl3, so in ICl3 the central atom will be iodine. So that atom will be big, the central atom will be the larger one. It can be formed only between two halogens and not more than two halogens. So not more than two halogens, only two halogen atoms will be reacting together. So bromine and chlorine. So A plus B, halogen A reacts with the halogen B to form interhalogen compound. So A plus B plus C கிடையாது. So two halogen மட்டும் தான் ஆகும் react ஆகும். And then fluorine can't act as a central metal atom being the smallest one. So this is the first atom. So fluorine, chlorine, bromine, iodine. So first atom in this series is fluorine. So being a small atom, it cannot act as central metal atom. Central atom. So central atom is behave பண்ணவே முடியாது. So due to high electronegativity with a small size, fluorine helps the central atom to attain high coordination number. See, so due to high electronegativity with a small size, so இதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுல high electronegativity and it is smaller size. So fluorine helps the central atom to high coordination number. So இதனால என்ன பண்ண முடியாது, central atom act பண்ண முடியாது. So fluorine cannot act as central atom in interhalo compounds. Interhalo compounds ல fluorine என்ன பண்ண முடியாது, central atom act பண்ண முடியாது. But fluorine என்ன பண்ண முடியும், சென்ட்ரல் இருக்கிற ஆட்டம்க்கு ஹை கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வர மாதிரி என்ன பண்ண முடியும், ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ டியூ டு இட்ஸ் ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, fluorine atom will help the central atom to attain high coordination number. First we have to know about coordination number. What is meant by coordination number? So this is A, atom A. இங்கே 1 2
3, 4, 5. So this is central atom. So central atom is A. So now this is linked with 5 more atoms. So the coordination number of A is 5. So coordination number of A is 5. So coordination or coordination compound la பார்த்தீங்க அப்படினா central இருக்கிற atom கூட எத்தனை ligands link ஆயிருக்குதோ. So இதெல்லாம் என்னது ligand. So ligands சொல்ல coordination chemistry படிக்கும்போது உங்களுக்கு டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். These are called as ligands. அப்போ ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட எத்தனை ligands கனெக்ட் ஆயிருக்குதோ ஸோ அதுதான் அதோடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஸோ த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஏ ஹியர் இஸ் 5. ஸோ ஃப்ளூரினால் என்ன பண்ண முடியாது கோஆர்டினேஷன் நம்பராக ஃப்ளூரினால் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமாக அதாவது சென்ட்ரல் ஆட்டமாக என்ன பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலி இது மெட்டல் கிடையாது, பட் இங்கே மெட்டல்னு கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட்ரல் ஆட்டமாக எப்பவுமே கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா சென்ட்ரல் என்ன இருக்கும், மெட்டல் ஆட்டம் தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் ஃப்ளூரினால் என்ன பண்ண முடியாது, சென்ட்ரல் ஆட்டமாக ஆக்ட் பண்ண முடியாது. பட் இது அந்த காம்பவுண்டில் இருந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும், சென்ட்ரல் ஆட்டமுக்கு அதிக கோஆர்டினேஷன் நம்பர், அதாவது அது கூட அதிக லிகன்ஸ் லிங்க் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும், சென்ட்ரல் ஆட்டமுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுதான் உங்களுக்கு 4th பாயிண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. Then they can undergo the auto ionization without the help of any external ionizing agents like water. So sodium chloride water la add பண்ணீங்க அப்படின்னா Na plus Cl minus ஆகும், split ஆகும். That process is called as ionization. So without any external agency they can ionize itself. இது interhalogen compounds. For example ICl. So 2 ICl will split into I plus and ICl2 minus. Like that ICl3, iodine trichloride, 2 molecules of iodine trichloride will split into 2 ions, ICl2 plus and ICl4 minus. They are strong oxidizing agents. Then reaction with alkali. So when heated with alkalis, larger halogen form oxyhalogens and the smaller form halides. ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா லார்ஜர் ஆட்டம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது லார்ஜர் ஆட்டமாக இருக்கும் இல்லையா, அதான் சென்ட்ரல் ஆட்டமாகவும் பிஹேவ் பண்ணும். இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது லெஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம். ஸோ அது என்ன பண்ணும், லெஃப்டில் இருக்கும், அதுதான் சென்ட்ரல் ஆட்டமாகவும் இருக்கும். ரைட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஸ்மாலர் ஆட்டமாக இருக்கும். ஸோ ஸ்மாலர் ஆட்டம் ஃபார்ம்ஸ் ஹேலைடு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, ஃப்ளூரைடு இஸ் த ஸ்மாலர் ஆட்டம், இட் வில் ஃபார்ம் ஃப்ளூரைடு. ஸோ வென் இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் ஃபார்ம் சோடியம் ஃப்ளூரைடு, இட் வில் ஃபார்ம் சோடியம் குளோரைடு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணல, பேஸ்க்கு பதிலாக OH மைனஸ் மட்டும் அவங்க இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ OH மைனஸ் போடவே அர்த்தம் இட் ரெஃபர்ஸ் டு பேஸ். ஸோ ரியாக்ஷன் என்னது, ரியாக்ஷன் வித் alkali தான். ஸோ வென் interhalogen compound react with alkali, it will form fluoride on bromate ion. It will form fluoride on bromate. Then this is oxyhalogen. They will form oxyhalogen on halide. So this is halide, this is oxyhalogen. So bromate, sodium bromate will be formed. இது sodium hydroxide இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே sodium fluoride sodium bromate ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ ICl. ஸோ இது இந்த கேஸில் எப்படி, இங்கே sodium chloride ஃபார்ம் ஆகும், இங்கே Na sodium hypoiodate will be formed. So next, structure of interhalogen compounds. Structure of interhalogen compound structure can be explained with the help of VS-EPR theory that we have studied in last year. So VS-EPR theory, it is easy to explain the structure based on the hybridization. See, so type of the halogen. So AX, AX3, AX5, AX7. So A is one halogen, X is another halogen. So AX means linear. The hybridization will be sp3. So bond pair, one bond pair, it will contain 3 lone pairs. Okay, and AX3, its shape is T-shaped. The hybridization will be sp3 dehybridization bond pair. It will contain 3 bond pairs to lone pair. Bond pair means so bonding electrons. So bonding le involve agara pair of electrons. So for making one bond, it requires one pair of electron. இல்லையா, ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ்
இந்த மாதிரி அதில் எத்தனை பேர் இருக்குது, 3 பேர்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக 3 பேர்ஸ் இருக்குது, ஏன்னா 3 ஹாலஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ 3 ஹாலஜன் ஆட்டம் ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அங்கே 3 பேர்ஸ் இருக்கும். ஸோ 3 பேர்ட் எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கும். அப்போ ரிமைனிங் 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதாவது பேரிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாத பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்குது, 2 லோன் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. And next AX5 will have square pyramidal structure. AX5 will have square pyramidal structure and hybridization sp3d2 hybridization, and it will have 5 bond pairs. It will have 5 bond pairs because it contains 5 halogen atoms. So 5 bond pairs and 1 lone pair. And pentagonal bipyramidal. So இங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் 7 இதில் மேக்ஸிமம், ஏன்னா என்னுடைய ஏங்கிறது ஒரு ஹாலஜன் தான், ஆனால் அவுட்டர் மோஸ்ட் 7 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியும், 7 வரைக்கும் தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் pentagonal bipyramidal. Hybridization like sp3d3 hybridization. So 7 bond pairs and it has 0 lone pair. So that's all about structure of interhalogen compounds. Next, oxides of halogen. So oxides and oxo acids of elements pathutrokolaya. So first oxides of halogens. So halogens, fluorine reacts readily with oxygen. So mostly they are rare compounds though. So oxyhalogens are somewhat rare, but they can form oxyhalogens, oxides of halogens. So fluorine reacts readily with oxygen and forms difluorine oxide F2O and difluorine dioxide. So fluorine readily reacts with oxygen to form difluorine dioxide, difluorine oxide and difluorine dioxide F2O and F2O2, where it has a -1 oxidation state. Usually ஆக்சுவலாக மைனஸ் ரெண்டுக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இதில் -1, இதுலேயும் -1 oxidation state. So other halogen do not react with oxygen readily, but the following oxides can be prepared by some indirect methods. So only the direct நம்ம ஃபார்ம் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னா ஃப்ளூரினோட ஆக்சைட்ஸ் மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், டைரெக்டாக நம்ம ஃபார்ம் பண்ண வைக்க முடியும். பட் அதர் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் ஹாலஜன் கேன் ஆல்சோ பி ப்ரிப்பேர்ட் பை இன்டைரக்ட் மெத்தட்ஸ். எக்ஸப்ட் ஃப்ளூரின், ஆல் அதர் ஹாலஜன்ஸ் ஹாவ் பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸோ இங்கே பாரு, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் சரி ஃப்ளூரினுக்கு -1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். யூஸ்வலாக எல்லா அயனிக் காம்பவுண்ட்ஸ்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாலஜன்ஸ்க்கு மைனஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் இருக்கும், அது -1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான். பட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நீங்கள் ஆக்சிடேஷன் நம்பரோட ரூல்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இன் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் இன் 11th standard. அந்த ரூல்ஸ்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம். In oxides of halogens, except fluorine, they will have positive oxidation number. That means positive oxidation state. See, plus oxidation state la pathinga appadina fluorine, except fluorine soltaanga. So plus oxidation state fluorine la kedayave kedayadu. So only other idha per minus oxidation state da OF2, O2F2 and O4F2. இது மூணுலயே பாத்தீங்க அப்படினா oxidation state of fluorine is -1. It has no positive oxidation state. But for others, so chlorine can form 1, 2, 3, 4 different oxides. So these are the common molecular formula for oxides of halogens. So here in this case and in this case, chlorine will have +1, +4, +5, +6 and +7 oxidation states. Okay, இதுக்கு நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டே கிடையாது, எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் மட்டும்தான். Then and one more oxidation stateல இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு, எனக்கு Cl2O4. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா Cl2O4லையுமே இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +4 தான். அண்ட் bromine oxide, dibromo oxide, bromine dioxide, dibromo oxide and bromine dioxide. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான், நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்கே கிடையாது. இதுலேயுமே நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கிடையாது, ரெண்டுலேயுமே இதுக்கு +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அண்ட் ஹியர் +5 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா +5 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக இருக்கும்,
Yes, this it has plus 5 oxidation state, I2O5. Okay, these are oxides of halogen. Then oxo acids of halogen. So oxo acids of halogens. Chlorine forms 4 types of oxo acids, namely hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. So these are oxo acid அப்படினா எல்லாத்துலயுமே oxygen இருந்துச்சு அப்படினா அதெல்லாம் oxo acids. Chlorine can form 4 different types of oxo acids, namely hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. So இதெல்லாம் தான் general formulas. So bromine and iodine forms the similar acids except halous acid. So bromine iodine என்ன பண்ணும், bromine and iodine will also form oxo acids except halous acid. So halous, so இந்த acid தவிர remaining எல்லா acid என்ன பண்ணும், so fluorine and bromine and iodine will form. So bromine and iodine பாருங்க பார் blank தான் இருக்கு, இந்த காலம்ல பார்த்தீங்கன்னா blank இருக்கு பார்த்தியா. ஸோ இதில் என்ன ஆகாது, halous acid மட்டும் ஃபார்ம் ஆகாது. இதில் bromine and iodine. So fluorine only forms hypofluoric acid. So fluorine will only form hypofluoric acid. And the oxidizing power of oxo acids follows the order. The oxidizing power of oxo acids. So hypohalous acid will have high oxidation power, and halous acid will have lesser oxidation power, and halic acid will have bit lesser oxidation state, and finally perhalic acid. So this perhalic acid will have very less oxidation state. So இங்க இருந்து பாத்தீங்க அப்படினா என்ன ஆகுது, so decreasing orderல போகுது oxidation states. Then see the general molecular formulas of oxo acids of halogen. HOX means hypohalous acid, HXO2 means halous acid, HXO3 means halic acid, HXO4 means perhalic acid, and oxidation states are given +1, +3, +5 and +7, and fluorine will have only one oxo acid, that is HYF. So chlorine will have 1, 2, 3, 4 acids. So bromine and iodine க்கு halous acid தவிர மீதி எல்லா ஆசிடுமே அதில் ஃபார்ம் ஆகும். முன்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அதே தான். Next, that's all about group 17 elements, that means halogen family. Halogen family is over. The next pending topic is group 18 elements, which is important one, group 18. So group 18 elements are commonly called as inert gases due to its inertness. Inertness means they will never react with others except few. So with few exceptions, they have completely filled outermost orbitals. So they does not react with others easily. So they are called as inert gases. All or exist in gaseous states, so they are called as inert gases. So first their occurrence. So all the noble gases occurs in the atmosphere as they are gases. They are occurring in atmosphere. Then physical properties of noble gases or inert gases. So as we move along the noble gas elements, their atomic radius and boiling point increases. So atomic radius மேலிருந்து from top to bottom, so ஒவ்வொன்றும் என்ன ஆகுது, ஒவ்வொரு செல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது இல்லையா. ஸோ அப்போ அதனுடைய அட்டமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அண்ட் ஆல்சோ பாய்லிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் ஹீலியம் டு ரேடான். ஹீலியம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர். ஸோ லாஸ்ட் குரூப்பில் ஃபர்ஸ்ட் பீரியடில் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் எது, ஃபர்ஸ்ட் பீரியடில் இருக்கிற எலமெண்ட் ஹீலியம். ஸோ அடுத்தது ஹீலியம்க்கு அடுத்ததில் இருக்கிறது இது ஹீலியம், நியான், ஆர்கான், கிரிப்டான், ஜெனான் and radon. The first ionization energy decreases from helium to radon. So when we move from helium to radon, the first ionization energy will be decreased.
So noble gases have the largest ionization energy compared to any other elements in the given row. So இதே rowly for example நியானோட என்ன பீரியடில் லொக்கேட் ஆகிருக்கோ அதே பீரியடில் இருக்கிற மற்ற எலமெண்ட்ஸோட அயனைசேஷன் எனர்ஜியை அயனைசேஷன் என்தால்பி கம்பேர் பண்ணும்போது இதனுடைய அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப ஹையராக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ண முடியாது. ஏன் இது ஹையராக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இஸ் ஃபில்டு இல்லையா. ஸோ அப்போ அதுக்கு அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப ஹையராக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ண முடியாது, அதை ஒரு காம்பவுண்டாக மேக் பண்ண முடியாது, காம்பவுண்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது, ரியாக்ட் ஆகாது. அடுத்தது கூட the given row noble gases have the largest ionization energy compared to any other elements in the given row as they have completely filled orbital in their outermost shell. So they are extremely stable and have a small tendency to gain or lose electrons. They are extremely stable. They are extremely stable and have a small tendency to gain or lose electron. They have small tendency to gain or lose electron. ஸோ அது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அப்படிங்கிறதுனால ஆட்டோமோஸ்டில் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டுங்கிறதுனால தேர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்டேபிள். எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்டேபிள் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணாது, எலக்ட்ரான்ஸை கெயினும் பண்ணாது, எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட்டும் பண்ணாது. ஸோ எலக்ட்ரானை கெயின் ஆர் டொனேட் பண்ணாத மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், அதனால் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆக முடியும். The common physical properties of the group 18 elements are listed in the table except helium. ஸோ ஹீலியம் அவங்க விட்டுட்டாங்க. ஹீலியம் தவிர மற்ற எலமெண்ட்ஸ்க்கான physical properties are given. Physical properties like physical state all are existing in gaseous state. Their atomic numbers are given and isotopes. So only radon has some isotopes, radon 211, 220 and 222. Atomic masses are given, electronic configuration, atomic radius, density, melting point and boiling points are given. So all the values in the given tables are very very important because that may be asked in 1 mark. ஸோ ஒவ்வொரு டேபிள் காலத்தையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். பட் நீங்கள் படிக்கிறீங்களா என்னன்னு தெரியல, கண்டிப்பாக அதை மெமரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் inert gases. ஸோ physical properties usually they are colorless and odorless and noble gases are monatomic. இல்லையா, monatomic means they will exist independently. ஸோ ஹீலியம் அப்படின்னா ஹீலியம் ஒரு சிங்கிள் ஆட்டமாக தான் அது இண்டிபெண்ட்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும். நியான், ஆர்கானிக் கிரிப்டான் எல்லாமே இண்டிபெண்ட்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் மாதிரி டைஆட்டமிக்காவோ, குளோரின் மாதிரி டைஆட்டமிக்காவோ, ஓசோன் மாதிரி ட்ரைஆட்டமிக்காவோ இருக்காது. ஸோ தேர் மோனோஅட்டாமிக். இட்ஸ் மாலிகுல் வில் கண்டெயின் ஒன்லி ஒன் ஆட்டம். They are monoatomic, odorless, colorless, tasteless and non-inflammable. So non-inflammable. This property help us to use inert gases in providing inert gas atmosphere. இப்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஹீட் பண்ணுற பிளேஸில் நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம் ஜோன் ரீஃபைனிங் மெத்தட். ஜோன் ரீஃபைனிங் மெத்தட் பை ஹீட்டிங் த மெட்டல்ஸ் we can purify the metal. ஸோ அந்த கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டு ப்ரொவைட் inert gas atmosphere, inert gases will be filled inside the chamber. எதுக்கு? to prevent the oxidation of the metal. And they are highly unreactive. They are non-metallic in nature. All are non-metallic in nature. Next, chemical properties of inert gases. So very few chemical properties are there. So as all are inert gases except xenon. So only xenon and krypton show some chemical reactivity. That's all. So xenon fluorides are prepared by direct reaction of xenon and fluorine. Xenon fluorides, a series of fluoride, xenon difluoride, xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride by direct reaction. Okay, under different conditions. So under different conditions, here nickel and 400 degrees Celsius. So nickel acetone on 400 degrees Celsius and nickel 200 atmospheric pressure and 400 degree Celsius. So on keeping different conditions we can prepare different fluorides of xenon. Xenon difluoride, xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride. Next, when xenon hexafluoride is heated at 50 degrees Celsius in a sealed quartz vessel, it forms xenon oxytetrafluoride. Xenon oxytetrafluoride.
fluoride. So this is xenon oxy tetrafluoride. இப்போ xenon hexafluoride ஒரு quartz vessel, quartz என்னது ஒரு test tube. Quartz is a type of glass. அந்த மாதிரி ஒரு glass tubeல அதை fill பண்ணிட்டு அதை if you heat it about 50 degrees Celsius means it will form xenon oxy tetrafluoride and silicon tetrafluoride. Okay, so quartz is nothing but it is prepared from sand. So அதனால தான் SiO2 சிலிக்காவோட molecular formula இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Okay, then when the reaction is continued, the following reaction takes place. இந்த reaction இன்னும் continue பண்ண அப்படின்னா பாரு again, so இதுவும் இந்த silicon dioxide react ஆகுது பாரு. Then an oxyfluoride, oxy tetrafluoride will react with silicon dioxide to form CO2F2, xenon dioxy difluoride. Then xenon trioxide will be formed. So on hydrolysis with water vapor, xenon hexafluoride gives xenon trioxide. Then when xenon hexafluoride reacts with 2.5 m sodium hydroxide, 2.5 molar concentration of sodium hydroxide, you can get sodium perxenate. Okay, sodium perxenate. This is sodium perxenate. When xenon hexafluoride reacts with sodium hydroxide, alkali, 2.5 m sodium hydroxide, it will form sodium perxanthate. Sodium hexafluoride plus sodium hydroxide to form sodium perxanthate, xenon, oxygen, sodium fluoride and water. Sodium perxenate is very much known for its strong oxidizing property. It has strong oxidizing property. This is sodium perxenate. Okay, for example, it oxidizes manganese 2 ion to permanganate. This is manganese 2 ion to permanganate. MnO4 minus is permanganate. Even in the absence of catalyst. So இதுக்கு பாத்தீங்க அப்படினா எதுக்கு sodium perxenate க்கு high oxidizing power இருக்கு. So without any catalyst, manganese 2 ion will be oxidized to permanganate. Then so xenon reacts with PtF6, so platinum hexafluoride. Xenon reacts with the platinum hexafluoride and gave an orange yellow solid. Xenon hexafluoroplatinate. So this compound's name is xenon hexafluoroplatinate, XEPTF6 அப்படிங்கிறது. XEPTF6 is a coordination compound. Its name is xenon hexafluoroplatinate. Okay, and this is insoluble in carbon tetrachloride, which is a good solvent. Carbon tetrachloride அப்படிங்கிறது ஒரு solvent. அதில் என்ன ஆகாது, இது dissolve ஆகாது. Xenon hexafluoroplatinate. Then xenon difluoride forms addition compounds. Xenon difluoride இது XF2 will form addition compounds. Stibbium pentafluoride, அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கூட, and here xenon hexafluoride forms compound with boron. Xenon hexafluoride, இது XeF6 is xenon hexafluoride, will form compounds like with alkali metals, with boron and with alkali metals, with boron, xenon hexafluoride and boron trifluoride. See, here xenon hexafluoride and MF. So M is the alkali metal. M is any alkali metal, sodium, potassium, rubidium, sodium, potassium, lithium, இதா இருக்கலாம். And sorry, there is some evidence for existence of xenon chloride, dichloride. But இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா preparation method எதுவுமே அவங்க கொடுக்கல. But there are some evidence existing in atmosphere for the presence of xenon dichloride. Then krypton from krypton difluoride
when an electric discharge is passes through krypton. So krypton வழியா ஒரு electric charge pass பண்ணீங்க அப்படின்னா it will form krypton difluoride through krypton and fluorine at 183 degrees Celsius, or when gases are irradiated with Sb stibbium pentafluoride, it forms krypton difluoride and stibbium trifluoride. Krypton difluoride, it is a mixture of krypton difluoride and stibbium trifluoride, right? The main part of chemical properties of noble gases. So noble gases la pathina xenon krypton mattum very few reactions la involve agudhu. Okay, structures of compounds of xenon. What is the type of hybridization and the shape or structure of the xenon compounds are given in the table. So first, xenon fluoride, it has sp3d hybridization, its shape is linear shape. Xenon tetrafluoride, sp3d2 hybridization, its shape is square planar. And xenon hexafluoride, its hybridization is sp3d3 hybridization, distorted octahedron. இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த லாஸ்ட் டேபிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் இருக்கும் பாருங்கள். xenon oxo difluoride, so hybridization is sp3d, it's T-shaped. Xenon oxy tetrafluoride, sp3d2 square pyramidal. Xenon trioxide, sp3 hybridization, its shape is pyramidal shape. Okay, that's all about chemical properties. Next, let's see the uses of noble gases. Noble gases has variety of uses in our day-to-day life. Okay, let's see one by one. The mostly its inertness of noble gas is an important property for its uses. So நிறைய பிளேசஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய இனர்ட் நேச்சர் தான் என்ன பண்ணுது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எது இதில் பாரு, ஃபர்ஸ்ட் uses of helium. So helium and oxygen is a mixture is used in deep sea divers, used by deep sea divers. இந்த சீலெல்லாம் டைவ் அடித்து ரிசர்ச் பண்ணுறாங்களா அவங்களாம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேங்க் கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இட் வில் சப்ளை த ஆக்சிஜன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆக்சிஜன் மட்டும் இருக்காது. வி ஹவ் ஸ்டடிட் இன் கேசியஸ் ஸ்டேட் லெசன் இன் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் 11th ஸ்டாண்டர்ட், அதில் படிச்சிருப்போம் நம்ம. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் பியூர் ஆக்சிஜன் மட்டும் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதில் தே வில் கீப் த மிக்சர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹீலியம். ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா திஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ் த பெயின்ஃபுல் டேஞ்சரஸ் கண்டிஷன் கால்டு பென்ஸ். ஸோ பியூர் ஆக்சிஜன் மட்டும் இது பண்ணோம் அப்படின்னா ஏன்னா இட் இஸ் டேஞ்சர் டு த டைவர்ஸ். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன் நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்போம். ஸோ அதுக்காக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஹீலியம் அண்ட் ஆக்சிஜன் மிக்சரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் ஹீலியம் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொவைட் இனர்ட் அட்மாஸ்பியர் இன் எலக்ட்ரிக் ஆர்க் பில்டிங் ஆஃப் மெட்டல். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஆர்க் பில்டிங், அதாவது எலக்ட்ரோட்ஸ் எடுத்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டச் பண்ணும்போது ஒரு ஹீட் அண்ட் லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரிக் ஆர்க். ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஆர்க் யூஸ் பண்ணி வெல்டு பண்ணுற இடத்துல டு ப்ரிவெண்ட் த ஆக்சிடேஷன் தே வில் ப்ரொடியூஸ் ஹீலியம் atmosphere. So helium, oxygen ரிமூவ் பண்ணாங்க, ஹீலியம் மட்டும் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகாது, ஆக்சிடேஷன் மே பி ப்ரிவெண்டட். தென் ஹீலியம் ஹேஸ் லோவஸ்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட், ஹென்ஸ் யூஸ்ட் இன் cryogenics. So in the cryogenic technology, producing very low temperature is called as cryogenic technology. In cryogenic technology, liquid helium is used. MRI ஸ்கேனில் liquid helium யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம. Applications of cryogenics in 10th standard. Then it is much less denser than air and hence used for filling air balloons. Helium balloons, இந்த ஹாட் ஷேப்லாம் பலூன்லாம் பறக்க வர்றாங்களே, இந்த திருவிழாவில் விற்கிறாங்களே, ஸோ அதில் என்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ ஹீலியம். அண்ட் தென் ஹீலியம் பலூன்ஸ், இந்த ரிசர்ச்சுக்கு அல்லது பலூன் பிக் பலூன்ஸ்லாம் பறக்கிறாங்க இல்லையா, அதிலெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஹீலியம் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் தென் யூசஸ் ஆஃப் நியான். ஸோ நியான், ஸோ மெயின்லி யூஸ்ட் இன் நியான் லேம்ப்ஸ், அட்வர்டைசிங் சைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஜுவல்லர்ஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ லைட்லேயே லெட்டர்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதிலெல்லாம் எது யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நியான். ஸோ நியான் இஸ் யூஸ்ட் இன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஸ் நியான் சைன் and the brilliant red glow is caused by passing electric current through neon gas under low pressure. ஸோ மோஸ்ட்லி அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா
yellow color, red color, blue color, ஒவ்வொரு இந்த கலர்ஸும் டபுள் கேஸஸும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கலராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த டியூப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேஸை ஃபில் பண்ணிட்டு அதில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நோபல் கேஸ் என்ன பண்ணும், ஒவ்வொரு கலர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ நியான் வில் ப்ரொடியூஸ் பிரில்லியன்ட் ரெட் கலர். Then argon. So argon prevents the oxidation of hot filament and prolongs the life in filament bulbs. So filament bulbs. So filament இருக்கும் இல்லையா, பல்ப்ஸில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த குண்டு பல்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லையா. ஆக்சுவலி எடிசனோட ஃபெயிலியரே என்ன அதுதான். ஸோ பல்பை அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, பட் சுவிட்ச் போட்டது என்னாச்சு, லைட் வந்துட்டு உடனே அந்த ஃபிலமெண்ட் வெந்து போயிடுச்சு, சாம்பலாக போயிடுச்சு. ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃபைனலாக அவர் என்ன பண்ணார், உள்ள இருக்கிற ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பல்பை வெளியே வச்சார். ஸோ nowadays they are using argon inside the bulbs to prevent the burning or oxidation of the filament. ஸோ நமக்கு லைஃப் நிறைய ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அந்த ஃபிலமெண்ட்டு. And then krypton. Krypton is used in fluorescent bulbs, flash bulbs, etc. Fluorescent light, இந்த CFL பல்ப் இருக்கு இல்லையா, CFL பல்ப் ஃப்ளோரசன்ட் லைட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா டியூப்லைட். டியூப்லைட் இஸ் த ஃப்ளோரசன்ட் லேம்ப். ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, கிரிப்டான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃப்ளாஷ் பல்ப், ஃப்ளாஷ் லைட், செல்ஃபோன் கேமராவோட ஃப்ளாஷ் லைட் அல்லது இங்கே ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற லைட்ஸ், ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளாஷ் லைட். ஸோ இதில் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, கிரிப்டான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ lamps filled with the krypton are used in airports as approaching lights as they can penetrate through dense fog. இப்போ ஏர்போர்ட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் லேண்டிங் த ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் the runways of the airports will be illuminated by the series of light. ஸோ ரன்வேஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஏன்னா வீடு கீழே லேண்ட் ஆகிறதுக்கு பைலட்டுக்கு கைடன்ஸ் தேவை. அதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ரன்வேஸ் எங்கே இருக்குங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக ரன்வேஸோட ரெண்டு சைடில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அப்படியே வரிசையாக லைட் போட்டிருப்பாங்க. அதை வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும், ஃப்ளைட்டை லேண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ சம்டைம்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா பைலட்ஸ்னால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த லைட்ஸை பார்க்க முடியாது. பட் லேம்ப்ஸ் ஃபில்டு வித் கிரிப்டான் அது எமிட் பண்ணுற லைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாக்ஸையும் தாண்டி பெனட்ரேட் பண்ணி போக முடியும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும், pilots can land the aircraft safely with the guidelines of the krypton lamps installed on the runway, sides of the runway, right? The lamps filled with krypton are used in airports as approaching lights as they can penetrate through dense fog. Next, uses of xenon. Xenon is used in fluorescent bulbs, flash bulbs and laser bulbs. இதெல்லாம் த்ரீயும் xenon யூஸ் ஆகுது. Then xenon emits an intense light in discharge tubes instantly. Due to this, it is used in high speed electronic flash bulbs used by photographer in cinema. Then on stages, photographers will use flashlights on either sides of the stage for better lighting. ஸோ அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுற லைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா xenon ஃபில் பண்ண பல்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தென் ரேடான். ஸோ ரேடான் இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் அண்ட் யூஸ்ட் as a source of gamma rays. With the help of gamma rays we can destroy tumors, cancer tumors. அந்த gamma rays எமிட் ஆகுதுல அந்த ரேஸ் வச்சு என்ன பண்ணலாம், டியூமர்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் அதனுடைய மெயின் யூஸ். ரேடான் கேஸ் இஸ் சீல்டு as small capsules and implanted in the body to destroy malignant and the unwanted tissues are called as malignant, such as cancer growth. இப்போ சப்போஸ் பாடியில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கேன்சர் க்ரோத் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த பிளேஸில் சின்னதாக ஒரு சர்ஜரி பண்ணி ரேடானை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு கேப்சூல் சின்ன டியூப்பில் ரேடானை ஃபில் பண்ணி அந்த கேன்சர் டிஷ்யூஸ்க்கு பக்கத்தில் வச்சு இம்ப்ளான்ட்னது வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க, வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப ஸ்டிச் பண்ணிவிடுவாங்க. அதுக்கு தான் இம்ப்ளான்டேஷன். இம்ப்ளான்ட் பண்ண என்ன ஆகும், அதுலேருந்து கண்டினியூஸாக இமிட் ஆகிற அந்த காமா ரேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கேன்சர் டிஷ்யூஸில் அந்த மேலிக்னன்ட்னது அன்வான்ட் டிஷ்யூ மேலே பட்டு என்ன ஆகும், அந்த கேன்சர் tissues destroy iodine. So this is the main use of radon. Okay, that's all about this lesson. Lesson is over. PBOK elements part 2. Lesson is over. Okay, let's discuss about evaluation part in next class. Okay,
Today's class is over. Bye.